On the news tonight, love in the air as residents celebrate Valentine's Day. Plus, Inspector General of Police meets first strategic commanders in preparations for general elections. A very good evening to you, and it's good to have you join us on News at 7 on NT Lagos Channel 10. I am Hanuluwapo Iluwatoki. Celebrating February 14 has become a yearly tradition worldwide. This is in honor of the Roman Catholic priest who died because of love. This day is always charged with love in the air. This year's celebration is, however, different, as reported by correspondent Ometere Chedu, who felt the pulse of Lagos residents. Which is celebrated on the 14th of February around the world, is a special time in the year where people show love and affection for one another by sending cards, flower, or chocolate with messages of love and goodwill. This year's Valentine's celebration is, however, plagued by the economic downturn in the country. The usual boisterous atmosphere that characterized the day is no longer attainable, according to these respondents. Normal day tomorrow, because even the economic section, like economic thing that's happening, crisis that's happening now. Even if someone have maybe money to use, since there is no cash, how can you celebrate it? Even to have a partner, even if you have one partner to want to give a gift to the cash, there is no cash at hand. So and some other things, stuff like that. Yeah. The economic issues, the changing of notes and so. Yeah. Changing of money, they didn't calculate it well. There shouldn't be any avenue that you want to change money, they will add or subtract money. They are increasing the plight and the suffering of Nigerians, which is not good. It's not good for this government as this election is coming. For others, they celebrate love every day. Never celebrated Valentine before in my life because I just believe in only one Valentine, which is December 25th. So that's for me. I'm not against every other people who seems to go crazy on February 14th. I'm not against them. So, like I said, everybody with his or her own belief. So, for me, that's it. Everywhere is just dull because of the what is going on in the country now. There's no cash. Even to do transfer is a problem. There's no network, nothing. So everywhere is just dull. You can see I'm just sleeping. There's no market. Everywhere is just dry. However, hope for an improved economy so they can celebrate love again. In Lagos, Ometere Chedu, NTA. The Inspector General of Police, Usman Alkali Baba, has charged strategic managers of the force to ensure adequate security of life and properties in the forthcoming general elections. The IGP had the meeting, implored them to work in synergy with all the security agencies. The reports. This first conference of strategic managers of the force for year 2023 is to review the internal security of the country and reassess strategies towards the 2023 general elections. You are to preclude the activities of quasi-security agents in all political activities who may be employed by politicians from participating in the electoral process. Likewise, ensure that you closely monitor the illicit activities of civilian sector stores, National Union of Road Transport Workers, Amotekun, Ebubambu, and Hunters Association and other state-owned security outfits with a view to checkmating their activities within your jurisdiction. The Inspector General of Police tasked the strategic police managers to safeguard the public space in synergy with other security agencies. You are hereby warned to ensure the emplacement of firm actions that will deter attacks on INEC facilities, assets across your AORs, especially at this crucial season.
The IGP also warned officers and men to remain neutral in ensuring free, fair and credible elections. Francis from NTA News. The wealth of experience of the All Progressive Congress presidential candidate Asiwaju Bola Ahmed Tinubu will not only foster relationship with the organized private sector, it will go a long way to sustain infrastructural developments needed for businesses to thrive across the country. Governor Babajide Sanwo-Olu stated this at a one-day interactive session between the state government and the organized private sector in Lagos. Musa Toliat reports. Gathering of key players in the organized private sector is convened by the Lagos State government to highlight the achievements recorded as a result of the effective collaboration between them and to explore further symbiotic relationship to take dividends of democracy to every part of the state. Lagos is business ready. All of the areas where we need, climate action, we've enumerated them. Then, a panel of discussants, including Minister of Works and Housing, Babatunde Fashola, shed more light on issues around infrastructure, Nigeria's revenue to GDP ratio, and efforts being made by the federal government to attain the sustainable development goals by the year 2030. When I hear one of the candidates say, oh, they are just building infrastructure, they are not building the economy. Infrastructure builds the economy and builds the quality of life. We must get double the level of GDP growth. And to deliver that, it takes not just action from the public sector, but also the private sector. We want more participation from the private sector, and that's the essence of setting up the private sector advisory group for SDG. With few days to the presidential election, the economic master plan of the APC presidential candidates came into focus. He has laid out his plan for optimizing government revenues. There was a revenue challenge in Lagos too, and that is now very well taken care of. The presentations elicited questions from participants. Renewed hope of Nigeria, tying it with a rising Lagos, we believe is a tag team that is made, that we can work with, that can build prosperity for you, the organized private sector. The interactive session is also to emphasize the need for re-election of Governor Babajide Sanwo-Olu in Lagos. Musa Toliat, NTA. You're still watching News at 7 on NT Lagos Channel 10. We'll be back after this time out. Please don't go away. Looking for a spacious, serene, beautiful and comfortable environment for your event? Then NTA Lagos Channel 10 premises is the place with about 3,065 capacity. NTA Lagos Channel 10 premises provides a well-secured land and car parking lot for your wedding reception, birthday party, church and school end of the year event. Our conference hall is convenient for company annual general meetings, lectures, seminars or workshops. With just 150,000 naira only, you can use our entire space and also have your event covered and aired on our social diary program, Mary Lane. For more inquiries, please contact our marketing department, NTA Lagos Channel 10, Tejesho, or call our telephone number, Chibuzo 0812 324 5519, Gmo 0803 830-1669. NTA Lagos Channel 10 premises, affordable just for you. Glad to have you back. You're still watching News at 7 on NT Lagos Channel 10. Ahead of the February 25th presidential election, persons with disability are asking the Independent National Electoral Commission to shed more light on its inclusive plan to ensure persons with disability can exercise the franchise during the polls. This was at a one-day public presentation by Center for Citizens with Disability on pre-assessment survey report on INEC preparedness and provisions for persons with disability in Lagos. Musa Toliat has the details. Only 2 days for persons with disability in Lagos State to register. 2 days now to collect. What is stopping INEC from giving us disability dates? For these persons with disability, there is still a lot to be worried about as Nigerians count days to the general elections.
They're not 100% prepared, because it's one thing for you to provide the materials. It's another thing for the PWD to use the materials. You have to present it to them first, and you have to supervise them. We have always said it, that you cannot do something for us without us being part of the processes that you are doing. Section 54 of that act with disability on the provisions made by the Independent National Electoral Commission to accommodate persons with disability during the polls. For INEC to make adjustments, if they plan to do massive sensitization, let them roll it out. If they plan to train their ad hoc staff on what to do about people with disabilities, because the training of ad hoc staff have not taken place. This is the time for them to know what is available, so that in their training and others, they'll be able to ensure that it's inclusive of critical issues of concern to voters with disabilities. The report indicates that only about 10%, or less than 10% in many cases of the PWDs reported this information about elections and so on being available, and election materials being available in accessible formats for PWDs. So INEC needs to work more on this. Consensus at the public presentation on election preparedness is that the Independent National Electoral Commission, INEC, should carry out proper research and scale up a special arrangements for participation of people with disabilities ahead of the general elections in line with global best practices. In Lagos. And on entertainment, Nigerian disc jockey Florence Otedola, popularly known as DJ Copy, shares romantic gifts she got from her fiancé, Ryan Taylor. Plus, Rihanna Friends reveals she's pregnant with a second child. Valentine's Day. Billionaire heiress and disc jockey Florence Otedola, popularly known as DJ Copy, has showed off the massive gifts she received from her fiancé, Ryan Taylor. Taken to her Instagram page, DJ Copy showed off a bouquet, a love card attached to it, some charts and foot fetishism on the card. Ryan Taylor affirmed his love for Copy while noting that they will spend the rest of their lives together. No filter, because happiness is my new favorite makeup, she captioned the post. God don't butter my bread, though, Ryan replied in pidgin, a Nigerian expression that loosely translates to God has answered my prayers. Nigerian actress Falsat Balogun, also known as Madame Saje, turned a new age and she was lovely celebrated by friends and colleagues. The actress had a final moment of surprise as nearly all her colleagues, both old and young, came together to throw her a surprise party. In the video that has gone viral, the actress walked into a restaurant without knowing that people were waiting in the dark and they all surprised her. Now to the foreign scene. American singer Rihanna Fenty has confirmed she's expecting a second child. The announcement comes moments after the singer sparked pregnancy rumors during a Super Bowl halftime performance. Rihanna sent fans into a frenzy in the opening moments of her performance, wrapping her stomach and unzipping an outfit to reveal her growing belly. Despite the reveal, many people still question the news until her rep confirmed the news. This will be the second child for Rihanna and her boyfriend, rapper A$AP Rocky. In Lagos, Omola Ibnisa for entertainment. A quick look at the weather forecast for Lagos Metropolis. And that's the news. Many thanks for being part of it. Bengal lady standing by for the Yoruba translation of the news. I am Hanuluapo Eliwatoki. Good evening. Ẹ kú àṣálẹ́, ẹ sì kú dédé àsìkò yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyín láti iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán ìjọba àpapọ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Gbẹ̀ngàn Olóyèdè ni oníròyìn, ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
sísàmì àyájọ́ àyẹ́sí olólùfẹ́ ní gbogbo ọjọ́ kẹrìnlá ọdọọdún oṣù kejì nínú ọdún ló jẹ́ ọ̀kan pàtàkì tó ti fìdí múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àṣà káàkiri àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni àyájọ́ náà ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì ìṣàpọ́nlé ọ̀kan nínú píríìsì ìjọ ti kátólíìkì tí adùn ìfẹ́ mú ẹ̀mí rẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àyájọ́ olólùfẹ́ ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan làmìlaka tí ó máa ń fẹ́ atẹ́gùn ìfẹ́ káàkiri àyíká àti agbègbè lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àti àwọn ènìyàn tí wọ́n kúndùn láti máa lo àsìkò àyájọ́ náà fi ìfẹ́ ẹlẹ́yẹlé hàn sí olólùfẹ́ wọn wípé lótìtọ́ àti lódodo ni mo fẹ́ ọ dénú láti inú ọkàn mi wá wípé mo fẹ́ ọ tajù ìfẹ́ kó wá fìfẹ́ dání lẹ́yìn. Akọ̀ròyìn wa Olótìlẹ́sí Èdú tó fọ̀rọ̀ wá àwọn ènìyàn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́nu wò sọ wípé àwọn ènìyàn ìlú ni wọ́n sọ nínú méjì àǹfààní tó ń bẹ nínú àyájọ́ olólùfẹ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ di mímọ̀ wípé púpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n kúndùn irúgbìn àsìkò àyájọ́ olólùfẹ́ láti fi ọ̀pọ̀ ìfẹ́ hàn sí olólùfẹ́ wọn nípa fífún wọn ní onírúurú ẹ̀bùn pàtàkì bí òdòdó, ìyẹ̀fun, tùràrí, lọ́fíńdà. Bákan náà ni àwọn ènìyàn òmíràn tí wọ́n jẹ́ lọ́kọláya máa ń lo àsìkò yìí fún aya wọn ní kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀ tí àwọn òmíràn ń gbé kọ́kọ́rọ́ ilé lé aya wọn lọ́wọ́ tàbí ọkọ wọn. Èyí tó túbọ̀ sí wípé ìhà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àyájọ́ olólùfẹ́ náà kọ sí oníkálùkù. Gíwá àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí Usman Akànní Bàbá ti gba àwọn aláṣẹ tí wọ́n múnú ìgbémọ̀karahun ní ẹ̀ka àpapọ̀ agbára tàwọn àjọ ọlọ́pàá láti rí wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó lókun nípa ṣíṣe ìgbàkóso ètò ààbò tó gbá yágíyágí lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ìlú ní àsìkò ètò ìdìbò àpapọ̀ tí yóò wáyé láìpẹ́. Gíwá àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún ló gba àwọn aláṣẹ náà ní ọ̀rọ̀ ìyànjú níbi ìpàdé tí wọ́n ṣe láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka elétò ààbò gbogbo. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ àti ìrírí tó rọ̀gbà yíká olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú APC olóyè Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n sọ wípé yóò túbọ̀ mú okùn ìbáṣepọ̀ tó múnádóko wáyé láàrin àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ aládàáni gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ náà àti ìrírí ọ̀hún ni yóò túbọ̀ ní ìrìn àjò mọ́pẹ́ ọjọ́ iwájú tó yegere nípa ṣíṣe àwọn àgbékalẹ̀ ìdàgbàsókè iṣẹ́ tí yóò mú àǹfààní jẹyọ fún ètò okòwò káàkiri gbogbo àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ kiri orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú ló gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀ níbi ètò àpérò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọlọ́jọ́ kan tó wáyé láàrin ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn iléeṣẹ́ aládàáni gbogbo tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣáájú ètò ìdìbò àpapọ̀ tí yóò wáyé láìpẹ́ yìí nínú oṣù kejì ọdún tí a wà yìí láti dìbò yan ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, èyí ló mú àwọn ènìyàn tí ẹ̀yà ara pè níjà láwùjọ nípa bíbéèrè lọ́wọ́ àwọn àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ láti jọ̀wọ́ tan ìmọ́lẹ̀ sí ìlànà tí àjọ náà ní fún àwọn ènìyàn tí ẹ̀yà ara pè níjà láti jẹ́ akópa fífi ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní hàn níbi ojúkò ìdìbò ní àsìkò ètò ìdìbò àpapọ̀ náà. Olóhùn ọ̀rọ̀ náà ló jẹ́ ọ̀kan pàtàkì tó wáyé níbi ètò ọlọ́jọ́ kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka àjọ tó mójútó ètò tàwọn ará ìlú tí wọ́n jẹ́ ènìyàn pàtàkì àwùjọ tí ẹ̀yà ara pè níjà láti rí àkójọpọ̀ ohun tí àjọ elétò ìdìbò ní fún àwọn ènìyàn tí ẹ̀yà ara pè níjà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìgbáradì àjọ INEC elétò ìdìbò abẹ́lé láti rí wípé àwọn ènìyàn pàtàkì náà jẹ́ akópa ní àsìkò ètò ìdìbò yan ààrẹ tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. Tọ́ àsùnjì ló ń ka àṣálẹ́ ìní Jésù tọ̀ Moses ti wà níkàlẹ̀ láti mú ìyókù ròyìn wá fún ilé èdè ògùn Gbẹ̀ngàn Olóyèdè kìyìn ìrọ̀. Kudojaye me kudojaye do mkwabo ni die to mediation NTA Jésù tán Moses nínú. Ebe ese azam pe ko se do fo boro ba iko ojuwoji tàbí azam pe ìdọ́rọ̀ báyìí wọ̀nyí náà dóyà òmìnira lọ́dọ̀
lẹ́yìn òde ìkòsọ́ fún àdáná tó gbé ìgbàmítọ̀ ọ̀mẹ̀tẹ̀rẹ̀ sí odó ìkàwọ́ bí ògbẹ́tọ́lẹ̀ tó àwọn mọ́tòmẹ́kìlẹ̀ tó gbé ẹ̀gàn lọ ṣùgbẹ́tàn wẹ́ tó bọ́sà lọ òwáyínádé màtíìtò ìpínlẹ̀ tó dùgbà lọ èyí ní bẹ́ẹ̀wù lẹ́yìn òmìnira kọ́ màtíìtò àpẹmẹ mọ́kẹ́rẹ́ ọ̀nùwà òmìnira tó kú wáyé òde ìtọ́jú òmù háhùn òmìnira kọ́ màtíì lọ́yìn kò sí àtẹ̀yìn lọ tọ̀dé ìpínlẹ̀ wà jẹ̀dìtò tó gbé mẹ́ ògbẹ̀tọ́lẹ̀ tó bẹ́yà tọ́jú fún àkọ́rẹ̀ nínú ìdókòyàdọ̀ èyí dúró ìké ìbọn òtítọ́ lọ́wọ́ tó pé mẹ́ mayọ̀ délé bíbí dọ́dẹ̀ ẹkọlọ́mí lọ táyì tó gún tọ́lẹ̀ tó wọ́n ìtọ́lẹ̀ tó dẹ́ tó gọ́ nínú òtítọ́ lọ́wọ́ èyí ò lóye ìwé òwáyé náà lórí àtọ̀ ní sẹ́yìn délé láti ké bọ̀ ọ̀wọ́ iná lórí àmọ́ lọ́sọ̀lọ́sọ wọ́n fẹ́ ìwé náà fẹ́ àwọn èjì àkọ́ martin ìrọ̀ gbẹ̀tọ́mọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ètò ẹ̀rẹ́dọ́yà rahanu lẹ́tàlẹ́ ọmọdé tukọ̀ èkó yóò ètò àyètòtò tàbí àkọ́ ìyọ̀yọ́ sí òkúlọ̀gùn ní ìmúlẹ̀ yẹnìkọ̀ òbí mọ́kànlá ìròyìn àwùjọ ẹ̀kọ́ ní ìmúlẹ̀ ẹ̀kọ́ ní apọ̀ sí ìpìlẹ̀ náà tó dùn bí ẹ̀nà òtò ìbíọ́ lọ ìníjàlẹ́ lòdìkẹ́ náà kúlọ nígbà àwù náà tó lọ́nà lẹ́ẹ̀. Ìmọ̀lẹ́yìn òpùrọ̀ bá pẹ̀lú òtòjó Nàìjíríà tán Alkali Usman bàbá tòjó wọ́n bẹ̀rẹ̀ báyìí òpùrọ̀ dọ̀pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ káwọn yóò wò pùrọ̀ dálẹ̀ tó kíkọ̀ ìfẹ́ fúnmẹ́ ìwádìí yóò wà lójúkọ́ tó àwọn bẹ́ẹ̀ náà múlẹ̀ náà wọ̀ gbígbá ìdáwọ̀ àyíkò tó gbé mẹ́ ẹ̀rẹ̀ tó sẹ́yìn já òun ètò nílẹ̀ báyìí pé ètò ìyá lọ mùkú ìtọ́jú tí ètò àyè gbàdé náà ilé mọ̀lẹ́ yìí pẹ̀lú pé ògbẹ́tọ̀ mọ̀mẹ́lẹ́dọ̀ ìgbàdé tòkàlàdé òbò gíláṣẹ́ àgbàgbé mọ́kẹ́rẹ́ lọ ilé ìwé ìlú ní wọ́n tẹ̀wá tẹ́lẹ̀ ní kí ìtò ògbẹ́jọ́ òbòbólẹ̀ ètò àwọn onímọ̀tẹ́ lọ òtòjú Nàìjíríà tọmọ lọ Àmọ̀tẹ́kùn rẹ̀ èbùbẹ̀ agbóhùn mọ́kẹ́rẹ́ òbòwò mọ́kọ̀tọ̀ mọ̀mẹ́lẹ́ lọ ilé mọ̀lẹ́ yìí pẹ̀lú kí ìlẹ́jọ́ gbogbo náà yìí mọ̀tọ̀ tòkàlà pé ìmọ̀ yìí òhìn ọ̀sẹ̀ mọ́kọ̀tọ̀ rẹ̀ lórí kẹ́ mọ́dọ̀ òmìnira tó máa tá fún àjọ ìtàn mọ́ kẹ́kẹ́ máa mọ́dọ̀ òfò ìgbé alóòdè dọ̀ òtúkláwa ẹsẹ̀ ìrọ̀ yìí dọ̀ ẹbí tìtò kan tó pọ̀ mẹ́ káwọ̀ kí wọ́n sọ́wọ́ pẹ̀lú dìbò lẹ̀ èyí àfọlù sí àgbọ̀gbẹ́lẹ̀ tó òwò tó mọ ìdùn kan tó gọ́ ẹsẹ̀ tó yàdọ̀ ò gbòòrò lẹ̀ pété kí wọ́n sọ́wọ́ tọ́lẹ̀ pé mọ̀lẹ́gbẹ̀ mọ̀dọ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ lọ tó tó rí dọ́mẹ̀ dọ̀ tó rí dọ́mà gbòye gbá ẹ̀jẹ̀ òmìnirmọ̀ òmìnirí òun dọ̀tọ̀ tó tó dọ̀gbẹ́ APC tọ̀gọ̀ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tọ̀wọ̀ èkódóríà dọ̀ eléyìí òun lé ná òtúrúwà mọ́tòmọ́tò èyí bẹ̀ tó òwúrọ̀ àdínáwó àyí tó gbọ́mẹ̀ tó ṣẹ̀dá tó ní òyìnbó yìí ògbẹ́bí lọ́lẹ̀ tọ̀ orí mọ́tòmọ́tòlẹ̀ tí òde báyìí òpin dọ̀kọ̀ àgbọ̀gbàpọ̀ ìmọ̀mọ́lẹ̀ ètùbọ̀ àti ọ̀nàbọ̀nù kọ̀ọ̀kan dàmúdàmú tó gbẹ̀mọ́lẹ̀ ìdòwúrà lọ tó gbé àpàdé àwọn onímọ̀tò tó yí wa tó gbòǹjọ́ lórí ìlú àwọn mọ̀mọ́lẹ̀ kúlẹ̀ orí àpàdé ní ìdòwúrà lọ èyí ò ní bẹ́ ìbá pa òtò gbọ́lọ́ ní ẹjọ́ ààbò kò sí òmìnirí ògbẹ́ ìtàn sí òmìnirí ìfẹ́lẹ̀ tó ní orí tòwòdó lọ òmìnirí ìgbẹ́dẹ́ ní bẹ́ẹ̀ àìmọ́tẹ̀gbá àti àwọn onímọ̀tò ìpínlẹ̀ ẹ̀mẹ̀ bàbá tó lè fásọlá yóò lè dọ̀ àfọ́nú tòtò ètò àtọ́wà kótókótó tó gbòòrò sọ́rọ̀ mẹ́ bòtò ní lẹ́yìn wà kò fi dùn wọ́n náà ẹ̀wà tó yá dọ̀ èyí ọ̀dún bẹ́ ìyàtọ̀ àjọ tó wà ní ẹ̀dọ̀ mí ìmọ̀tẹ̀ náà lọ sún tó tó lọ́dí òrùn ètò ẹ̀kọ́ dọ̀ èmi ní ẹ̀dọ́ lọ́wọ́ dọ̀ gálùwé mi tọ̀ tó níyíwà mọ́kẹ́rẹ́ àpàjẹ́ àwọn onímọ̀tẹ̀ hàn lóyún náà ìbẹ̀rẹ̀ ní àgbọ̀gbẹ́sẹ̀ dáwọ́dáwọ́ lẹ̀ mọ̀kẹ́rẹ́dọ̀ náà ìgbọ́ àlọ́ náà pọ̀lú òòrùn nínú gbèsè pa òtòmọ̀ lẹ̀ tó gbódòmọ̀. mọ̀kẹ́rẹ́ èdè bẹ́ẹ̀ ètò àwọn pẹ́ẹ́lẹ́ ìhànú náà wọ́n wúlá tó tó ìjà ògbẹ́tọ́ sí omi àgbàtà gbòpónà lẹ̀ tó ti wẹ̀ kò tó tó bíyà bẹ́ẹ̀ kú lẹ́sìn dàda nàdúdìkẹ́ ìmúdọ̀ yìí máa nà gbódò tó òkú bá sí òkúmẹ̀ tó ní ètò ìmúdọ̀ ìdóyàdọ̀ òdòtẹ̀ ilé àpẹ màkúnyò kíkẹ́ náà gbẹ̀tọ̀ bàtà gbòpónà lẹ̀ nàdúmọ̀dọ̀ yìí wà mọ́ ìjì
when we omeme hijere onisi tiwa bosogo àwọn báyà òwúrẹ tán lẹ ọmọ kò kí n tó àyí mẹ báyìí nínú ìlú kò báyìí tó gbà tán ro èdè ìyàdọ gbogbo agbẹdẹ ní àìmẹ tán wọn yóò gbé ìlọsù màkò báyìí òmùnilá àyí náà mẹ èèyàn mọfẹ náà bẹtẹ bí àgbàtà àgbòpọ rẹ lẹ ìkú tọrọ lẹ náà òwe hèrè láfíà ìlà báyìí àyí náà mẹ náà yẹ gbogbo òwe hèrè náà yìí múlẹ wàdó ìtàdó òmùlọlẹ bọ wẹẹdọ ìlọ lóbi abẹrẹ máa tì kò mọ mẹtọgà wẹ̀tọ́ tó yàtọ̀ bẹ̀tọ́ lè àlọ́màtì dútọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí ká bravo ló yóò bẹ́ẹ̀ má kó báyìí ló ń láìpọ̀ tó yàtọ̀ epo ọ̀sẹ̀ àwọn tó fi ṣùgbọ́n gbà fúnú tí mo dọ̀ tó gbọ̀ ọ̀gbẹ̀ pọ́fẹ́sọ̀ isaac tán yìí báyìí àyè lámẹ́ ẹ̀yẹ́ máa pẹ̀ náà gbẹ̀tọ́ ẹ̀yẹ́ pàṣẹ àgbọ̀pẹ̀ náà lẹ̀ láì lọ so nígbà tí ká níbi wà tó ìwé ara sí ọ̀fọ̀ mẹ́ ẹ̀ hà fọ̀ tó kò dáyẹ kájẹ sọ tó lọ́jì ní kótó torí dò.